We are Polish filmmakers on the edge of the world in Afghanistan in the summer of 2004, the fourth year of the war against terrorism. It is the culmination of a quest over many years and lands to seek out the fighters of jihad, the holy war. Many of the people in this film are now dead, casualties of the war on terror, and we faced dangers of our own along the way. The only asphalt road in the country. We want to get from Kabul to Kandahar, former capital of the Taliban. On the map, it looks like an easy 6-hour drive. Over the years, we had got more and more interested in the world of the jihad, a world that seemed to come closer and closer, and at the same time had removed itself further and further away from our world. It's a journey that has finally taken us to Afghanistan. We want to meet the people who strongly believe they can save the world, while at the same time they are convinced that people like us, who are part of Western secular culture, are destroying it. We want to enter their world and their thinking. Our journey started 6 months earlier in Qatar. Before we went to Afghanistan, we had come here to talk to Zelimkhan Yandarbiyev, spiritual leader of the Chechens and poet on the road of jihad. 4 years ago, Yandarbiyev, former president of Chechnya, traveled to Afghanistan himself to meet Mullah Omar, the leader of the Taliban. He was to help the Chechens in their war against Russia. Since their vital meeting, our world has associated Yandarbiyev with Al-Qaeda and condemned him as a terrorist. Территория Бог определяет везде, не как Европа, не как Азия, не как Америка. Бог говорит, в Коране, например, говорит о двух сторонах света. Понимаешь? Свет о стороне, где восходит солнце и где заходит солнце. Понимаешь? Это все. Бог не говорит о континентах каких-то. Бог говорит о единой земле. О земле и воде. Потому что это все едино. Бог не разделяет на расы, не разделяет на национальности. Он говорит, что я создал вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Но лучший из вас перед Богом тот, кто богобоязненный, тот, кто праведный. Все. He went into exile 300 miles east of Mecca and lived under the protection of the Emir of Qatar. Я себя считаю каким-то заключенным. Это не воля Катара. Катар меня не держит, поэтому Катар не является тюрьмой. Но сам статус мой в мире является невидимой клеткой, потому что вот это решение Комитета по санкциям ООН против талибов, Аль-Каиды и связанных с ним лиц говорит, что Яндарбиев является террористом, то есть преступником. Мое передвижение запрещено, что все государства должны пресечь любые мои передвижения. И если передвижение мне разрешается одну сторону, только в сторону России, в руки официальных властей. Из моего трудного положения вот одно благо. Прежде всего, это 5 раз я совершаю намаз. Кроме того, написал несколько книг, издал несколько книг политических, написал и не политические тоже, но пишу стихи. Если бы не эта загруженность, конечно, это было бы сумасшествие. Two weeks after, we were Yandarbiev's guests. When he and his son were on their way back from praying at the mosque, his car blew up. He was assassinated by 2 Russian agents.
The Qatari arrested them, found them guilty and then set them free. The Russians rolled out a red carpet when they got back to Moscow airport. And now they live safely in our world. Yandarbiev's story began in Starya Tagi, a small village in the Caucasus, where he lived for most of his life. As president of independent Chechnya, he had won the first Chechen war against the Russians in 1996. He lost the elections, but his house remained an important meeting point for the leaders of the Chechen clans, fighters and friends. For all of them, Yandarbiyev was still a symbol of their struggle and also a religious leader of great authority. The Chechen leaders were convinced that sooner or later the Russians would attack them again. And they were right. In 1999, the Russians attacked and began the Second Chechen War. It was the most recent battle in a struggle that had stretched back for 400 years. «440 лет назад русские впервые появились на границе Чечни, на телеке, и начали свои набеги от имени российского государства. Потом началось планомерное завоевание, больше, чем 200 лет назад. Даже вот если считать от имама Мансура, от первого его сражения на Сунже, произошло в 1785 году. И нету ни одного эпизода борьбы под светским знаменем, ни одного эпизода маленького. Даже абреки, разбойники, они воевали под идеологией Бога. Вот где истина. И я тебе скажу, что только шариат способен был вывести чеченцев из трудной социально-экономической, политической ситуации в 1996 году.